Les gens aujourd'hui écoutent avec des AirPods, avec des écouteurs filaires, avec une petite enceinte JBL, sous la douche, dans le métro, dans des contextes où la musique est mise en arrière-plan. Today is day 36 of releasing a new song every 2 minutes. 700 songs per day. You know, at some point there will be a pushback. So have you prayed to your phone today? I feel that kind of like frustrated dependency inside of a system like Spotify. It's colonization, and we know what that is. Le streaming a complètement bouleversé la manière dont on découvre et dont on écoute de la musique. À quelques exceptions près, si on utilise Spotify ou Apple Music, on peut écouter n'importe quel artiste, à peu près n'importe où, à peu près n'importe quand. Les plus optimistes d'entre nous diront que la musique est en train de devenir la bande-son de nos vies. Mais on est de plus en plus à se demander s'il n'est pas plutôt en passe de devenir un bruit de fond. Daniel Ek, le fondateur de Spotify, l'a bien compris. Il considère, selon cette enquête de la journaliste liste, que son principal concurrent est le silence. Sur les playlists ou les chaînes YouTube dédiées à la relaxation ou à la concentration comme le Fi Girl, on entend des sons sans vraiment les écouter ni s'intéresser à qui les compose. C'est ce qu'on appelle l'écoute passive. On est censé consommer un flux illimité de musique sans vraiment la choisir, puisque ce sont les algorithmes qui choisissent désormais pour nous. Alors, est-ce qu'on peut reprendre le contrôle de nos playlists et est-ce qu'il faut réapprendre à écouter de la musique? Some people just like music to be on in the background. They don't care what it is. It's not, you know, it could be anything. On a posé la question à Femi Adeyemi, le fondateur de la radio libre NTS, où la musique est sélectionnée par des humains et non par des algorithmes. I like to think that most people actually want more than that, you know. My hair looks great today. Et aussi à la prodige du jazz Esperanzei Spalding, que vous ne trouverez peut-être pas sur une playlist Chill Vibes, mais qui travaille sur la vraie valeur thérapeutique de la musique. Honestly, when you're working with music, there's a mystery component that enters the operating room with us. À Terrence Nguea, qui veut qu'on réécoute des albums du début à la fin avec son projet Mino. Dans le futur, c'est sûr qu'on ira écouter des albums au cinéma. Cameras rolling. Et à Valentin Hansen, qui troll l'industrie musicale avec ses projets depuis plusieurs années. I cut every sound on my album into 29-second parts. On streaming platforms, a stream counts after 30 seconds. So this album will never make cash or streams, no matter how many times you listen to it. Für mich ist auch die Kritik jetzt nicht direkt so, okay, Streaming ist blöd oder Spotify ist blöd, sondern für mich war vor allem so diese Wertfrage, so wie viel wert ist mein Stück, was ich produziere, und dass das von außen definiert ist, und ob das jetzt von Spotify ist oder früher von CD verkauft, so okay, dein Stream ist jetzt so und so viel wert, und dass man da überhaupt keine Power hat, selbst mitzuentscheiden. Und dann eben diese einzige Lücke zu finden, zu sagen, doch, hier kann ich, wenn ich das so mache, dann kann ich selbst entscheiden. Das heißt zwar, dass es nichts wert ist, aber es ist trotzdem selbst entschieden. Es war eben unklar, was passieren würde, wenn man dieses Album in Stücke zerschneidet und hochlädt. Was natürlich auch interessant ist, dass es nur als Ganzes, es sind halt jetzt, weiß ich, glaube ich, 30 Songs oder so. Und du kannst natürlich schwer einzelne Songs in deine Playlisten ziehen, sondern dann musst du immer so 5 Songs auf einmal, oder so Shuffle-Modus ist nicht zu empfehlen. Where is the Spotify product going from here? How is AI going to change it? How is it going to be more individualized and personalized? The truth is, as good as we are at recommendations, if you really put your mind to it, you could create a better playlist yourself. If you really spent the time on researching and doing all that stuff. I think 5 years,
to 10 years from now, that will not be true. The strategy of colonizing is to make all other options of reliance unavailable. That's the strategy. And I feel that strategy in the way that the streaming platforms have colonized the music industry. I use Spotify. I use other platforms. They always still get it. They still don't get it. They don't nail it. And so it's not a surprise to me that the very company would claim, oh, you know, we'll be able to fill this need better than you can do it for yourself. Like, that is the spiel of colonization. And I love a little complexity and a little complicity in complexity. I'm going to likely continue to utilize the benefits of these industries, these colonial industries, and continue to go to my record store. The problem with having the same thing thrown at you, and that's what an algorithm will do, is just, it makes it almost harder to sort of break out of that, to sort of like try and find something new. How you doing, man? You good? This is Marcus that's been giving us coffee for a cup of coffee over there for years, since the beginning. We were in the square together. NTS came about mainly due to sort of like the frustrations I had with radio in general. There just didn't seem to be much variety, you know. As we know, a lot of music on sort of traditional radio is very much playlisted. It was always a certain type of thing. All the stuff that they think is popular is served to the top, and the rest of it just kind of goes missing. The music industry has always been unjust to most artists. Like, what maybe is different is that there are more artists than ever now engaging with the music industry because it's opened up so much. So I think there's a larger chorus of voices going like, whoa, this doesn't feel equitable. I wanted NTS to be a place where you could just hear a jazz show, but then hear some noise music straight after that as well at the same time. Crickets, crickets, crickets. So this is the original poster that we put out in 2011. And we stuck this all around London. Initially, I thought we'd probably get about 10 hosts because they're like, what is this NTS thing? But we actually got about 50, 60 people apply for the, roughly about that, I think. We do long form content. Sometimes you get shows that are 3 hours long. You can put together your own playlist, and an algorithm can also put together your own playlist. But when someone actually creates something for you to listen to, it's almost like, you know, without being too over the top about it, it's almost like watching film in a weird way. The pattern that we see a lot on NTS is a lot of people listening to shows, discovering music, and going off to Discogs, or going off to Bandcamp, or going off to YouTube to dig deeper into that artist, or that sound, or that scene, do you know what I mean? Il y a un album qui change vraiment ma vie, c'est Dark Fantasy de Kanye West. Can we get much higher? So high. Où là, ça me prend, je suis vraiment matrixé par les sonorités, par les paroles, par même l'esthétique visuelle qui est autour. Il y avait un mini-film qui accompagnait l'album. Et avec un de mes meilleurs potes qui s'appelle Riles, qui est artiste aussi, on se prend vraiment cette claque-là, rap US. Et c'est la première fois que je me dis, ah ok, au lieu d'écouter juste les singles qui sont mis en avant sur les chaînes de télé ou à la radio ou vite fait sur Internet, je vais vraiment diguer, écouter des albums, rentrer dans un univers. Avec Riles, on a lancé le label Riles Sundays, donc on a produit des artistes, on a accompagné aussi des compositeurs. Lui, sa carrière, elle s'est archi bien développée.
Et j'arrive à un croisement de deux frustrations, c'est-à-dire d'abord d'un point de vue professionnel, où nous, on investit énormément de temps, d'énergie et d'argent dans le mix, les détails. Les gens n'avaient jamais l'occasion de vivre l'expérience complète de ce qu'on voulait leur offrir émotionnellement et artistiquement. Et de l'autre côté, en tant que simple fan et auditeur de musique, j'étais arrivé pareil à un point de frustration et même au-delà de la frustration, de saturation. C'est-à-dire que tous les vendredis, toutes les semaines, un nouvel album, des nouveaux singles, des nouveaux clips. Diese Playlist-Kultur, dass ich jetzt nicht ein ganzes Album höre, sondern mir den einen Song rauspicke und den, macht natürlich die Intention vielleicht kaputt, die ein Artist hatte, als das Album produziert wurde. Je me suis juste réfugié dans ce que je connaissais, les albums qui m'avaient déjà marqué. Donc j'écoutais Blonde de Frank Ocean en boucle, j'écoutais du Drake, du Kanye West, du Kendrick Lamar. Enfin des albums où j'avais pas l'impression d'avoir une injonction à écouter un album le vendredi, kiffer à peu près pendant une semaine et le vendredi d'après, il y a déjà autre chose à écouter ou à consommer. Et c'est là où l'idée de Mino se cristallise. Le vrai fond philosophique, c'est de permettre aux gens de se réapproprier leur temps et leur esprit. Je pense que les gens de notre âge, on passe tous énormément de temps sur nos téléphones, que ce soit sur Insta, sur TikTok, à regarder des séries, des films, etc. Et on a, je dis pas qu'on a été lobotomisé, mais en tout cas, on est devenu ultra passif dans la manière de simplement vivre notre existence et de connecter à des choses. Da sind wir jetzt bei 107.000 Songs. Und wir laufen seit 163 Tagen. This is Max, a never-ending album. On this website, a new song is released every 2 minutes, continuously. Every track is recorded using a modified tape deck and archived on a physical shelf. Valentin Hansen created Max to push beyond the limits of human capacity and to explore the idea of maximum productivity. Ja, das ist natürlich irgendwie oft dann auch irgendwie witzig, dass es die Erzählung davon ist, aber ich jeden Morgen hier wieder hinkomme und dann mich erstmal eine halbe Stunde darum kümmern muss. Ich kann auch die 3 noch mal hier reinmachen und dann... Was auch interessant ist, dass eigentlich KI ja häufig einfach nur so die Essenz ist von Sachen, die es schon gibt. Deswegen überhaupt nicht innovativ. Fragile revolutions rise, a fleeting spark beneath the skies. But if we hold, if we believe, we'll find the change we can achieve. What do we think about those lyrics? That's beautiful. Whoever wrote this. Also ich habe quasi so ein Pool mit den Lyrics, die ich bisher geschrieben habe, da alles reingepackt. Und der kann jetzt quasi darauf basierend, spuckt er mir immer neue Sachen raus. The maximum of productivity, surpassing the limits of human creativity. Is this the end of music? Ich glaube nicht, dass es das Ende der Musik ist. Musik eine Sache, mit der man sich verbinden möchte. Und wenn du eine Sache gefunden hast, die dir gefällt, mit der man sich verbunden hat, dann will man die auch wieder hören. Das heißt, diese ständige Erneuerung ist, glaube ich, auf eine Art gar nichts Erstrebenswertes. Sink into the ground, wide and steady while the burning flickers to a glow out the temple of the idea. While the levy of your Sound enters another person's body, whether they consent to it or not. So it's like a surgery. uncupping your brim of the never-ending chalice in rushes, love said, Miss. There's very few fields
where you let someone enter your body and change your physiology. Because as we know, sound it's a mechanical function. It's vibrating the material of your body. I want to show up to the crafting of these works like a surgeon. Crafting music with an intended health outcome, you know? Like inviting somebody to expose themselves to something you created with the hope that it would affect their body, their anatomy, their physiology. That has been a very like sobering, slowing revelation. The more I'm in it, the more it exposes about just how much we have to learn when it comes to being good care practitioners with this medium called music. This is a song for anybody who prays during the day fewer times than you check your phone. I'm out the house of worship, right for pride, right for doctrine, right for sin. On my laptop or devices where I shop for wisdom at my very fingertips. So much more than some holy man could ever hope to. On est des centaines de millions à utiliser des plateformes de streaming tous les mois. Mais est-ce qu'on décide encore de ce qu'on écoute? Peut-être plus tout à fait. Spotify a été accusé de remplir des playlists d'artistes fantômes, c'est-à-dire d'acheter des morceaux à des banques de sons et de les attribuer à de faux noms pour peupler leurs playlists. Des groupes générés par intelligence artificielle cumulent plus d'1 million d'auditeurs mensuels. Et nous, dans tout ça, on s'habitue. Aux algorithmes, à l'IA, à l'idée que si la musique est toujours disponible, elle a peut-être pas tant de valeur que ça. Réapprendre à écouter de la musique, c'est pas forcément abandonner les plateformes, mais déjà prendre le temps d'aller en écouter ailleurs et autrement. I would say, if you got to some place in 15 years, we're like, okay, I'm not looking for anything anymore. It just comes to me from Spotify. And you weren't really satisfied, something in you would make you go look to find the thing that was going to satisfy you musically. I don't think that part of our spirit can be fooled easily. Après 7 mois et 122 666 chansons, le projet Max a pris fin en juillet 2025. Nous, en revanche, on continue de faire des reportages 100% humains, alors abonnez-vous à notre chaîne.